waste your time kulikayo nnyo mukumulako katweyogereyo mu maaso. Wulira. Forgive me for telling you this, but you have to realize the truth now. The truth that you're thinking is wrong. Okugamba ekigambo kino tikyobaza kikyamu. Oyo omusajja toteekwa kuddingana naye. Come on, honey. Come on. You have already settled a good plan for you. Already plan olina ennungi. Divorce him. Mu divorcing. Divorced, you're going to be left with a good amount of... Akulekera obugagga. Not getting a divorce anymore. Si kya mu divorcing. Now you're getting back together. Nze naye tugenda kuddingana. Until when will that last? Pakadde kinaakoma bbanga ki? Paka. Do you really think so? Olowooza? Timujja kubeera naye muddingane mulaavu paka. Life, and this is my decision. Nasazeewo ndeka. Nze neesaliddewo bambi. Nze neesiimira. Right? All right. I won't argue anymore. Sijja kayana naawe. Honest with you. Kankuleke. Kubanga ezezaako kubuulira. When is your husband coming back home? Kati akomawo ddi abeere wano. He spent the night here, actually. N'okusulaasula wano. He comes back today. Ne leero alabika I akomawo. hope he never leaves again. Era ndowooza tagenda kuddamu kuvaawo. I guess that means I'm the one who has to leave. Kitegeeza nze mbaviire. Of course not. Nedda. You're getting married soon, and it's not worth it getting... Obadde naawe ogenda kufumbirwa gundi taata w'omusajja wange Gonzalo White. Not gonna cause trouble. Tewali buzibu. Kasa naawe ogenda fumbirwa. Good evening. Good evening, my dear. Good evening, my dear. Oh, silly. We were just talking about you. Kale banaye twale tukwogerako. Birungi oba bibi? Don't you worry about it. Birungi teweeraliikirira twale tukwogerako birungi. So what did you have to tell me? Kati mbuulira ky'obadde oŋŋamba. It doesn't matter now. Tekikyetaagisa. You said it was very important. Wangambye waliwo ensonga enkulu gy'oteekwa okuŋŋamba. Taata wampitidde. Do you think Kati it's... nkomyewo. I mean, have you realized that while you're thinking about Roberto White, the guy is dating other women behind your back? Gwe toyinza kiraba nti omusajja oyo alina gw'ayagala. I know there are other women. I'm not that stupid. Manyi alina bangi, siri musiru. Who she is. Naye. So why don't you tell me? Oba omanyi oyo gw'ayagala tali Beatrice mumbuulire. Adelaida San Juan. Adelaide San Juan. Neeyagala ne Adelaide. Rumors from so long ago, and I don't care. Eziŋŋambo zaali zadda tezinkwata nako. And she's not coming back. Era yagenda talidda. Sorry I spoke to you that way. N'osonyiwa emba njogedde bubi. Adriana's visit bothered me. Naye nga Adriana ate kati yantawaanya. You asked her to come. Gwe wamugambye ajje. Doesn't really matter. She never listens to anything. Era byonna bye njogedde taagala kumanya. Tampuliriza yanyiize. Honestly, I don't get her. Anyway. Well, she's gone mad. Adriana has gone... Anti. You see, atabukira bwerera agudde eddalu. Adriana only uses her heart and not her brain. I'm fed up because she doesn't even listen. Simutegeera tampuliriza. Matter, Scarlett, she's still your friend, you know. Era asigala mukwano gwo. But she doesn't trust me anymore. Atakyanneesiga. She didn't believe a word I said. Takkiriza na bigambo bye njogera. Oyo naye aba mukwano gwange oyo. The same again. Well, ever since Daddy confessed... Nze naye twayawula. Ate okuva Daddy oyo yaleeta obuzibu n'ayagala okwekwanya omwana oyo. Daddy yakola ki? Eki? Kati baali baabisirikira nga tebaagala Mariana amanye nti taata yasimatuka ebigambo n'abigamba Adria. Naye taata naye teyeewummuza. Yagaana okwewummuza. And help myself. I could be very mean sometimes, and that can cause trouble for you guys. Atandise. Me, but let me ask you a question. Naye kanziremu Who ekibuuzo would you kyo. want to be in the Holy Family? Because I suppose you're not going after the Virgin Mary because you're definitely not like her. Stop it, Roberto. She's... Batandise okwekasukira amafumu. Stop you now. That's enough. Bana ekyo kimala. But Mom will get along with each other. Ate faayo tetujja kukwatagana ne mutabani oyo. Kitchen for a while. Kubanga onaagenda kufuuka maama woono. Gone, okay? Naye ng'ate yali abaddeko naye banna kavuyo kali wano. N'agamba eno supu ya nkwezenge. Ekulaga bakalinkwe, bannanfuusi, bakali lugambo. This time, are you coming back home already? Yes. Kati leero okomeddewo ddala. Oh, was. Well, things do But change. some things don't. Waliwo ekitagatta wano. That at first will never work out again. So, Ebyagana mu kusooka tebiribaawo. Getting back with me. Omanya. first place, I never really wanted you to marry her. Kuva dda saagala omuwase. You're too high on this. Leka kuwanika nnyo ssuubi mu kintu kino. You Lubeera ndaba. Well, all right, my dear. Tolina gy'olaga. Just answer my question now. Kati nzira. So did Dad have something with Audrey? Ebyaddala ddadde alina kye yagamba Adri. Look at me. Ntunuulira. Now tell me. Yogera. Tell you what? Okugamba ki? Sina kye njogera nze. No, Scarlett. Nedda Scarlett. Tell me what happened to Dad. Muwulire ekyaliwo wakati wa Scarlett wa Adria ne taata. Stop asking me, okay? Tobibuuza nze. Should ask Daddy instead. Okay, kamungende mbuuze taata. Oh. No. No, wait, Mariana. Komawo Mariana. You are so stubborn. Naawulira emputtu. Can you explain to me why you are so obsessed with... Lwaki oyagala nnyo okumanyanga ebintu buli kiseera? I don't understand you. Bwe tosobola kusirikirako ku kintu buli kaseera oyagala okumanya nnyo amazima obwerufu bwakusukka. Nothing. Will you tell me about it or not? Ogenda kumbuulira oba nedda? Fine, you win. I'll tell you everything. Kale ejja kubuulira byonna. Sumulula. Tandika.
Naawe gwe naawe. Aya. This is unbelievable, Nubia. Munnange I Nubia. told you to sew these clothes, but you didn't do anything. Kyewuunyisa. Navudde wano ne kugamba otunga engoye ezo. Nazino ozizingeko tolina kyokoze. Look, Nubia, since you're Abayo Nubia. here, I haven't seen you working diligently. You're always into something else. Okuva lwe wajja nti onneegatteko tukole. Sirabanga na kimu kyokola kivaamu. I'm your boss. Bw'obeera bibyo wano nze boosi wo. I was at the foundation this afternoon, and Mr. Gonzalo White appointed me as a supervisor. Wenjogerera n'ekirala. Ngenze ne bampugwa supervisor. Orders just as if I'm working as your servant? Kagamba konduumire nga mupakasi wo. I don't want to argue with you anymore. Nga saagala kayana naawe Nubia. The sewing machine here was meant to be used by us. Mashini eno nagireeta tugikozese ffembi. He's willing to work because we Naye get... katuwagindekira obeera mu kuzunga buzunzi. What? Do whatever you want. Omanyi? Nubia, listen. Kola byoyagala. Nubia. Oh, no. Let's just leave things the way they are. I think if we don't see each other... Tubireke nga we biri ndeka beera bibyo nange mbe byange. Well, now, Kaakati we're no friends anymore. sikyalina mikwano. Byonna gimpeddeko. Bwenti bwendi. The food you prepared, they're all good. Emmere gy'ofumbye ebadde nnungi. With that curry. Well, I got Mazima. from a friend who went to India, and I was just... Munnange no mulimu ebirungo mukwano gange yabijja India. It's good. Did you really like it? I loved it. Obyagadde nnyo. Nnyo. Very nicely, You huh? mean she's treating us very nicely? Yes. You get along as well, right? Ensonga zonna zikutte bulungi. Worried because of that. I'll blame you if the dress for the fashion show tomorrow will not fit me well. Oh, Lena, that can always be fixed right away. Tofaayo kyoyagala tujja kitereeza mbwagguse nnyo n'olugoye lwagenda okwambala ekyo tekujja mmutuuka. Ye wa size 6. Very much. Okay. Yeebala mu batono naye nga munenemu. Well, you're going to endure a very pathetic marriage. Wabula ogenda kwolekera obufumbo obuzibu ennyo. It's already my problem, dude. Well, it's Ekyo kizibu kyange ekiyingiriramu. Buli wabalekaano bombiri baba beebojja. Waliwo omu eyasigala munnera okwo. I'm not mistaken. You didn't like her that much before, am I right? Naye ndowooza Bad about your sister, eh? kuva dda We're always her rival. oli noba nnugu ku sisita wo. Well, I'm going to be honest with you, Roberto. Gwe I kankubulira. chose to marry my sister Beatrice instead of marrying me. But that doesn't mean that she's going to be my rival, because that's not the case. In fact, I'm... Ekyokuba nti wasalawo wase sisita wange nze nondekawo tekitegeeza nti ngenda muwala na mujja wange. Wabula njagala kutegeeza nti weegendereze ngenda kuteekako eriiso ejjoki ne katambulirawo. Were you two arguing? Tubadde mukaayana? No. Siya. Ate tukaayana ki? Lena thinks I'm making a mistake getting back. Ye Lina alowooza nkola nsobye okukuddingana naawe. that's right. No, she's not right. Oba mutuufu mu ekyo. Nedda. Roberto, Roberto, I love you. nkwagala I've never nnyo. loved any other man in my life, and I never will. Siina musajja gwe nali njagadde nga gwe era siri mwagala. Ebyaddala gw'oliko. I spend the whole night here. Ogenda sula wano? Spend the night. Ogenda sula wano. All right. Kale bambi. Thank you mukwano. Naye alina engeri gyakkirizaamu Roberto. Olabanga eya akikola nga eyeekaka oba eyeewaliriza bwebityo. Kakati nno bano emboozi eweddewo. You two seem so quiet. Nga musirise nnyo. Hey, wait. Daddy, Are you pro- Mariana biveeko ku kitundu. Problem. Ayagala bibuuza tatu lwaki yali akwana omwana omuto. Musajja omukulu ono buteewummuza. You know that I have to say something, Scott. Nawe okimanyi nteeka okubaako kyenjogera. Mariana. Oyogera ki? Listen, even if- Sirikako olye. Are you going to explain to me what's going Muyinza okumbula ekigenda mu maaso. It is Taata naawe tobuuza bireke. thing. Wamma tewali. I Tewali. think you're hiding something. Muba mulina kye munkweka mu kiŋŋambe. How are your eggs, huh? It's Liya amajigo. Magi ki g'olya amasiike? something. Kiki? Kiki? Well, yes. Hey, I Kai. you know something, Dad. Weekiri? What's with you and Audrey? Waba ki gwe ne Adu? Oh, but that's your fault for telling those things. Anti obadde oyagala nnyo okumanya. Promise me you were not going to tell Mariana about it. Wansuubiza togenda gamba Mariana bintu bino. True that. Kitegeeza kituufu. That depends on what you have heard from this woman. Kisinziira ku ki kye bagamba. Mulumpe. Omusajja omukulu. Musajja. I really can't keep staying at Beatrice's place. Bannange nkooye okubeera ewa Beatrice. And I feel like a third wheel all the time, you know? Kati we babeera mulaavu ne Roberto nze mba nga abalemesa.
We're getting married next month, so Iyo mwezi ogujja twewasa tubeere ffenna. Going to we are going live. to live here. Tugenda kubeera wano. Hello. I don't want to live on the countryside. Saagala kubeera mu kyalo. Stop it, honey. Vivek. You have to understand me. This place is very far from everything. It's Eno wala nnyo n'okuva ku bintu bye nkola. My love, you came to have breakfast with me today. Naye ng'ozze okulya breakfast nange. 5 in the morning just to be here and have. Anti mba ninako era nnyo ku makya 11. Hello, I'm an urban woman and I like the city. Nze ndi mukazi wa kibuga nina kuba mu kibuga emikisa giri mu kibuga. With them. But I like living here. Eno nga wanyumira. Yes, but you only like it here because ever since your wife died, you decided to stay in this Eno house. oyagalayo olw'okuba mukazi wo okuva lwe yafa. Honey, you need to realize that we're Oyagala okubeera married soon and naye we need to have a social life. tulina okubeera mu kibuga. Believe me, it's going to be very good for you. Kati awo emyaka weegijjidde enjawulo y'ekibuga n'embeera y'omuntu ono akaddiyako emyaka gyegyo gyakweberera mu kyalo eyo ennyumba ye I really don't know. What's the big deal? ono ye akyalimu okukyakala ayagala kibuga. I don't have enough money to buy an apartment. Sirina sente zigula apartment. You can do anything with this house. Or you can look for people who want to buy it, ask for a mortgage, do whatever it takes so we can. Eno ennyumba osobola ogikolera kyonna. Oba gisingayo oba gitunda Clear. oba ki kyonna. Subject. Atunda ennyumba ye mu kyalo. Love is not. Adde mu kibuga apangise oba agule omuzigo. Mariana, this is really not a good idea arguing with Dad, but Ebyokkaayana ne taata n'aggambye tebyetaagisa. Biveeko. but come on, Dad. Naye taata. I mean, don't you see? Audrey is 30 years younger than you, and she. Oli mwana muto obusinga emyaka 3. So what? Kyeki. You see, Julius Caesar was 52 when he decided to marry Cleopatra, and Julius Caesar yawasa Cleopatra nga ye wa myaka 5 Chaplin was 45 years young, Charlie Chaplin. last wife, but he still pursued her. yalina Build their lives together. omuwala omuto gwe yawasa. Children, Eh? they live their lives. N'abeerawo n'abaana baabwe. Tell me, who Kati said you need to be a teenager to fall in love and be mbuulira ani yagamba mbu oteekwa kuba tineeja okukwana oba okuwasa. is okay? Laavu ebeera laavu okay. There are complaints against me. If Andrew's just a little girl and I was trying to make her do bad things, but no, I'm not. Senga Adri abadde mwana muto gwe nkozesa ensobi w'aligambye nti kale. By the way- Naye mwana mukulu muntu mukulu asusa emyaka 18. Marrying someone else's child, Dad. Ali lubuto. About that, what I'm after is, I'm willing to look after that baby. Nze ndi mwetegefu okulabirira bebi oyo. Listen, I love Andrew with everything that she has right now, Mwagala nno n'ebizibu bye byonna. and I'm looking forward to marrying her. No, Era ndi mwetegefu n'ensonga namuwasa I'm going to work. ngenze Be kukola. very good if you'll do the same. Nammwe ndowooza kye mwalikoze kubanga okukola atakoze n'okulya taalyenga. Believe this. Sisobola kikiza. I won't sell this horse because it's very special to me. Never. Embalaasi yange eno saagala gitunda eri special gye ndi. You know when I sold Embalaasi ne zonna zaatunda ze bbeeyi zizula. one, Zibeera mu mitwalo na mitwalo gya ddoola. Kati eno bulidi eri nkumpikumpi mitwalo eyo ga 5. Mitwalo 5 aga ddoola omanyi sente si. On one. you know what? Ebibaddewo ng'obugagga bwe lwaki kati embalaasi ezo ezinga zonna zaabadde nazo nnume. Naye nga Business. buli babeeta kwega abaagala So- ozifunako olulyo lwazo baba bajja ne bafuna enkwaso. Sente zaafuna nga mpitirivu mu bukadde bwe nga zimumala. The time of his death, and we'll bury him here. What I'm just Oyo muleke oba omutundiramu n'aba n'amugula babeere naye antoyagala mutunda. voices because Alifiira wano era ne tumusiika. anymore. But I'm not Roberto. So Tulekera okubeera omupakasi wa mutabani wo naye siri mupakasi What we. are you trying to fool here? Bye bimu akubuzaabuza. If you're working as the president of the White Foundation, Bw'oba okola mu foundation nga pulezidenti waayo ng'ate yagifandinga Deba. yagiteekamu sente ne pulezidenti yamusasula oba mupakasi wa mwana wo. Now, honey. Ekyo tokiraba hani. stay in this farm. Tunoonya ki okubeera eno mu faamu eno? What more can we do with it so far? Eno just farm. What do you think? Eh, This is a serious matter. akati nno. They expected Dad to fall in love with Audrey. He didn't fall in love. Mariana bimusomedde kino nadde sikisuubira. Taata agwe mulaavu ne Adri. What? Is he any different? All just the same, and they always go after the same thing. Be bamu abasajja baagala bye bimu. That's enough. I don't think Audrey will fall for our father. Naye sirowooza nti Adriana ayagala kitaffe. I believe if Daddy would be so persistent in pursuing that. Kyemanyi taata ajja kulemerako alemereko Adri amala akkirize. I think so. She's in love with Miguel Angel, and she Naawe leka munne ayagala Miguero. felt left without a father. Kyogamba n'abeera lubuto yekka mu nsi muno. What are you- Omwana we taliiko kitaawe. Kale taata ali awo amusuubiza laavu. That's already there. Ndabira ddala ng'ekyo kyawedde dda saawa yonna Adri afuuka maama waffe nze nkubuulira. Wetutya okutandikira ne kugamba nti stay tuned, stay blessed. Shalom. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días.
kijjudde ebirungo by'obutonde okunyiriza ensusu zaffe movit okwekakasa kw'olunaku lwonna masomero ga mulembe gadde and boarding era nga basomesa sciences